Ja, hallå allesammans och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Meteor World Actor. Idag tror jag att vi ska bli introducerade till våran, jag vet inte vad man ska kalla det, våran alvkompis. Eller kompis och kompis, men våran kollega. Vi får se, vi hoppar in i spelet här och ser vad hon har att säga. Jag tyckte det lät som hon. Det låter som hon, ja. A cheerful voice rings out and an unfamiliar girl enters. Oh my god. Good morning. Who's that? So. Tamako and Wars both shake their heads. I have no idea who she is either. Oh! The only one who knows what's going on is Chief Yamada. よく来てくれたね。さ、こっちに来て自己紹介してね。 He beckons the girls over. The girl over. Joining us, the girl starts introducing herself. 本日付でこちらの部署13課に配属となりましたクラリス・サインブルグです。 Clarice Seinberg. Okay. A detective? The schoolgirl dressed up like a detective. The schoolgirl dressed up like a detective? Oh, seriously? 何か変でありますでしょうか。 The way you said it, sure. But that's not the point. Chief, what kind of dumb joke is this? 冗談？ Jordan? 何か面白いこと言ったかな。 She's a child. Just look at her. 確かに年齢よりは若く見えるかもしれないね。såklart. Hon är egentligen 50 år, men hon är en alv, så... It's okay. 500 år vampyr. Thank you for saying that. It wasn't intended as a compliment. Seriously? また島流しの犠牲者ですか。こらこら、変なことを言うもんじゃないよ。クラリス君は将来有望な優秀な新人君だからね。警察官になった人間の 98% は言われてそうなお世辞ですね。 98% of new compliment. Indeed. Thinking back, I've had similar things said about me. It's about as credible as praise from a parent. Or getting a hold on a slot machine. You're not going to win. You know that, but you can't help expecting something. That's how the hold works. An illusion, drawn out by human greed. Like any of that matters. I direct my thoughts back to the matter at hand. で、どの部署から来たんだ？いえ、私は。彼女は新人刑事だよ。今日が初出勤だ。右も左もわかりませんが、精一杯頑張らせていただきます。 A little girl of a detective with a bright, innocent smile. 13課では初めての例だけど、よろしくしてやってよ。That shitbag. I ask for personnel, and he gives me a goddamn greenhorn. Not to mention, this Clarice chick ears are too long to be human. In other words, she's an elf. No wonder why she looks so young. Trouble in his eyes, of his plate and on mine. I light up a cigarette, impressed with Ikuta's humanist play. 禁煙だよ。I have no choice. I need an outlet from all this stress. それで、私はどうすればよろしいでしょうか。そうだね。I need to avoid getting lumbered with this rookie. I smoothly spin my chair and turn my back on her. ああ、飛龍君、ちょっといいかな。I knew he was coming for me. When someone new shows up, I'm always targeted first. How the chief doesn't give up, I'll never know. Sorry, I've received a tip I need to follow up on. タレコミ？ The rupture murder from this morning. I need to act fast. I grab my coat and stand. If I can just get away, I'll be in the clear. ああ、すぐ済むから。ね？ちょっと来て。No escape, huh? The chief knows how to handle me too. Is the problem. He beckons me over as though he didn't hear a word I said. My source isn't going to wait around for me, Chief.
そうか、それは仕方ないな。 Perfect. じゃあクラリス君、いきなり実践だが彼についてもらえるかな。了解です。 This is exactly what I was trying to escape. Such a placid face, but beneath it, a master manipulator. I'm going to have to spell it out. I can't babysit a rookie. I've got enough issues as it is. さあ言わないでくれよ。君にはパートナーがいないんだからさ。そうですよ。組んだらいいじゃないですか。エルフは頭がいいって言うしな。ちょうどいいだろう。 Knowing they're safe, these two really let rip. Let it rip. What a new freeformat trio then. トリオとかコントじゃないんですから。非効率ですね。Stage act. And what study says it's inefficient, I wonder. Although I've never heard of a trio, I have to admit. ということだから飛龍君が適任なんだよ。 The chief isn't budging. Maybe he has his own orders. But I'm not giving up yet. If you give up, then the match is truly over. Sosuke is in the same boat. What about him? He can really get reckless on his own, you know. Having a rookie to look after might calm him down. I tried to pass her off onto someone else in the division. Even better, he's out, so I can really lay it on thick. パートナーがいないという部分では納得するけどね。I sense a but coming. 分かってよ飛龍君。君は問題児なんだからさ。Ah, he just gave it to me straight. 暴走気味の君に補佐として人員を補充するのは必然だよ。Vilken komplimang. Om du bara kunde vara lite mindre, jag vet inte, dig själv. Hearing that, Tamako holds her stomach and giggles. 確かに確かに。 Cool. Wars, meanwhile, is rolling around on the floor. I'll have to spit in their coffee later. まともに事件も解決してないようだし。飛龍君、わかるよね。Yeah, whatever. He just said case size didn't matter. That speaks well to how peaceful our nation is. There aren't any criminals to catch, isn't that great? 悪あがきだぜルカ、それは。 This from the guy who was just laughing on the floor. Please reduce the arrest rate. That's all this is. Peace reduces the arrest rate. That's all こ this れは余 is. 談ですけど、前年比 7% 犯罪は増加してますから。You keep out of this. The gloomy guts gremlin chuckles to herself. Gremlin. Who trusts state statistics anyway? Chief, you know why I work alone. もちろんだよ。でも新人教育も立派な仕事の一つだよ。それに。The chief leans in to speak softly in my ear. 上層部に目をつけられるのは君も避けたいだろ。Sometimes he really does just cut to the heart of it. Good point, but accepting this rookie into our ranks may attract attention anyway. If she was sent here to spy on us, we are in trouble. 先々月給料の前借りできるように助けてあげたよね。僕は今まで何回そうやって君を助けてきたかな。恩をあだで返す人だったんですね。失望したぜルカ。Gah. 次も助けてあげたいと思ってるんだよ僕は。ねえ、君は恩をあだで返すような人間じゃない。刑事になった日から知ってる僕にはわかるんだ。冷たい瞳の奥に宿った熱い刑事魂ってやつをね。Ja, sluta prata nu. Vi går ut och gör lite jobb då. Det är väl lika bra. Here you go.
I still haven't agreed, but Warsk moves her desks next to me. ありがとうございます。すごい力持ちですね。まあな、これくらい朝飯前よ。 He gives a cocky laugh. What do you think you're playing at? 新人の席決めだよ。やっぱパートナーの隣じゃないとな。I haven't agreed to this yet. わかったよ、飛龍君。もし君がクラリス君と共に破裂殺人の星をあげたら Out of my own 僕が pocket. 水に起きて金一 Jag vet 封 inte om を det あ riktigt げ är る så det ska gå till, men okej. Now that makes my ear twitch. Are you sure? Jävlar vad glad han ser ut. 君にもやる気を出してもらうにはお金が一番だしね。どうだい？ Just to be clear, I will get mad if it's just 10 or 20 bucks. I'll post some nasty nudes if you go cheap. Ja, du har tillgång till det alltså. やることが子供な上に古すぎません？アイコラとか今時アイドルコラージュを知らない方の方が多いかと。約束するよ。僕としても君が謙虚してくれ När れ är det ば här 喜 spelet べる ifrån し nu ね。 igen? I'd love to see you make the rest. Undrar när det här kom ut, nu blir jag nyfiken. Ibland så ändrar de ganska mycket grejer när de översätter det till engelska också. Tyvärr, men vi ska se Meteor World Actor. Ja, det släpptes ändå 2019, så okej. Deepfake, absolut. Jag kan köpa det. 2019. Översattes 2020, det tog inte så lång tid. Okej. Det är inte världens längsta visual novel heller. Tror jag inte. Sen fortsättningen här släpptes 2021. Och den är 3 gånger så kort. Men den har jag också köpt nu, så att det är ju bara att kötta på här, va? Jeez. I'm completely surrounded. No escape. Alright, I'll do it. But if we catch him, I'll be coming for that money. そう言ってくれると思っていたよ。よろしく頼むよ、飛龍君。I'm probably going to need an advance again in the future. The rookie is looking at me with sparkling eyes. For now, my only choice is to agree. Come on, rookie. I'll show you how to work the streets. Come on, I'll show you how to work the streets. The 13th is in a tiny room in the back of the NPA. That makes it hard to find and a pain to get out of too. Jag har bara jobbat här i 5 år men vet inte om man kommer ut härifrån. The rookie comes up from behind and stands beside me. 私はクラリ Hon スと verkar 言 ju います。 hitta dit helt okej. 何とお呼びすればいいでしょうか。Mildew. 小向井刑事。Mildew? No, not mildew. Okay. Let's hear you. You got my name wrong already. Can't you hear with those big ears? I might live in the dark, but I'm not mold yet. すみません、飛龍刑事。それで何とお呼びすれば。 I don't know. You can call me Solitary Detective God. Så han ser så stolt ut. Ser så stolt ut. Han har jobbat på det där. Han väntar ut på den här dagen. Han mår ju skitbra nu. Han älskar det här. Vet ni. Solitary Detective God. ゴッドですか。 My face is so divine I'm often mistaken for a god. Han är ganska 冗談 rolig. が面白い人ですね、飛龍刑事って。 Och det är så här, det är så jävla rolig. Deliver också. Ja, du är rolig. Okej. Väldigt objektivt sätt att säga det på. Ja, du är rolig. Okej. She said, with a smile. I have no idea which part she thought was a joke. 私としては極力本名で呼ばせていただけると助かるのですが。 If you insist. If she called me Detective God, I'd burst out laughing. Det hade varit ganska kul faktiskt. De kommer till scenen. Brottsplatsen. Okej, ja. Det är ganska kul. Jag ser det framför mig liksom med hon. Detective God. Okej. 飛龍刑事っていうには
コンビとして距離がありそうですよね。 Vad sa han för någonting? The others call me Hiryu Ruka. Either's fine. Okej, ska du komma på något smeknamn で nu? はルカ刑事、 Okej. もしくはルカ先輩でしょうか。パートナーとして考えればルカ先輩の方がしっくりきそうですね。 Pratar du med dig själv nu? Is she always going to be talking to herself like this? Fine, whatever you want. This excitable female energy doesn't really do it for me. It's fine outside of work, but not while we're on the job. And there's the fact that she's just a kid. I know Elves looks young, but how is she working age? それでタレコミとはどのような。 Oh, I've received some tips. Just stay quiet and follow me, rookie. Jag har också idén om att han kommer göra det jättedramatiskt. Extremt dramatiskt nu. Jag hoppas han gör det. They call this street. I give her a growl and a glare. A few more of those should teach her to keep her distance. はい。 Growl and a glare. Okej, det där var ganska roligt. De hade ganska roligt utbyte där. Jag hoppas att det är mer sånt där. Om det kan vara sånt där blandat med liksom ganska mörkt, seriöst detektivarbete, då kommer jag gilla det här. We arrive at a cafe called Love and Peace near the NPA. It's always quiet, the perfect place to avoid work. The outfits worn by its staff are a big selling point. And the girls wearing them are top-notch too. The one mark against this place is the coffee. Pure mud. A pretty... Okej, det börjar spåra lite grann. Jag börjar bli lite väl... jag ska andas. Vänta lite. Okej, nu har jag lugnat ner mig lite här. Jag ska försöka ta det seriöst. A pretty critical flaw for a café. 何か。 Ingenting. No, not a thing. A flaw can be a strength though, if you own it. Now I'm hooked on their mud and come here all the time. The rookie, meanwhile, was listening to my muttering. Rude. Anyway, just need to keep it together. Ryoko, sweetheart, miss me? Wow, nej, vänta, va? Who the fuck? Address Ryoko. She's idly wiping down a table. Okej, det är inte det hon gör i bilden, men okej. Ja, jag tänker inte ens säga någonting. Okej. Then, like a flower starting to bloom, she smiles. 内縁の妻 Alltså み vad た är い det な här ノリで för... 挨拶しないでくれる？ She doesn't smile at all. In fact, she looks annoyed. っていうかよく顔出せたものね。今マスターに見つかったらどやされるからね。 Me? Love and Peace best customer. Heter det här kaféet Love and Peace? あのね、 Värdelöst こ namn の på ett 店につ café. けてる分いくらだと思ってんの？ Hey, I pay it off every time I get a bonus. The rookie watches this exchange with a blank face. Men det där är liksom så här, ändå så kommer han hit typ varje dag. Och det låter ju som att de uppenbarligen fortsätter liksom lägga det här på hans liksom tab, hans nota. Han bara gång på gång lägger på den. Varför? Sluta då. The rookie watches this exchange with a blank face. 違うでしょ。この間ボーナスが入って返すまで来ないって約束で飲み食いさせてあげたの。もう忘れたわけ？ Maybe. But let's not get bogged down on the details. Enough chat. Coffee. Some water for her too. Some water for her too. 全然人の話聞いてないな。 Accustomed to my ways, Ryoko just gives up. そっちの子は？ Ja, han sa ju det, vatten. 私ですか？ Café Allet. カフェオレが飲みたいです。あとお腹が空いてるのでハンバーガーも食べたいです。 Okej, det här är ganska roligt. Café Allet, vad är det för någonting? Espresso-kaffe med ångad mjölk. Dock inte skummad som i en cappuccino. Okej. Kaffe med mjölk och består hälften bryggkaffe, hälften varm mjölk. Okej. Dricks ofta långsamt, ibland i en skål. Okej. Whatever.
I catch her eyeing the heavy-handed advertising for the burgers. Well, they're far from the worst thing on the menu. She's pretty confident for a newbie. Learn your place, rookie. No handouts on the floor. じゃあお冷やでいいです。 That was quick. The rookie carefully sits down. 女の子にはもっと優しくしてあげなさいよね。 Butt out. A detective is a detective, kid or otherwise. We're both adults. I'm not going to hold back. 物は言いようよね。 Ryoko looks the rookie over from head to foot. 確かに制服着てるか。同僚さんなわけね。 Ryoko looks surprised. The rookie is a detective. So, what did you think this was? てっきり援助的な交際かと。 Hey. 冗談よ。あんた刑事としては腐ってるけど、人間としては腐ってないからそういうことしないし。褒めてるのかけなしてるのか際どそうですね。Jag tror lite båda. An insult. Definitely an insult. But my tendency to slack off from work here. Ryoko has her own tendency to tease me for it. ちょっと待ってて。コーヒーとカフェオレ、それからハンバーガーね。ああ、いえ。私持ち合わせがあまりないので。Varför? Okej. いいわよ。ハンバーガーは私のおごりにしておいてあげる。Love and peace. Det verkar inte vara en enda själ här ändå, så att... ありがとうございます。 That could be seen as bribing a detective. You can make that coffee a bribe too if you like. あんたには水増し請求しておくから。I'll see this place shut down before that happens. どうぞご自由に。怒るのはマスターだし。 Du förlorar väl ett jobb, men verkar du inte bry dig om. She seems to have no love for her job. いい人ですね。 The rookie comes out with that gem as Ryoko lives. What about that chat would make you like her? 優しいじゃないですか。 Kanske att hon bjöd på mat. You think that about everyone who buys you a meal. If a shifty looking bastard offers you some candy, would you think he's nice too? Would you go off with him? 言葉だけのことじゃないです。態度や話し方を見ていればわかりますよ。 A con man would love you for sure. 少なくともルカ先輩よりは信じられそうです。 Jävlar, vad är de för attityd? This is the attitude of a rookie on their first day. Am I just not being imposing enough? If Ikuta or Sosuke were here, it might be different. Shit, it doesn't matter now anyway. I let my anger go and pick up my cigarettes and lighter. Then I find my tablet case and take out a pill. Vad är det för piller han äter? 顔が悪いんですか? What's wrong with your face? What's wrong with your face? What's wrong with your face? Ah. すみません、言葉を間違えました。 Misspoke. どこか体調が悪いんですか? Yes. How do you get body and face mixed up? It's just for my stomach. I drank too much last night. I toss the tablet in and bite back its bitterness. Still, the medicine works in calming down my stomach. Då verkar det som att han dricker varenda jävla dag. I see. I'm just a spitballing here, but I wind back the conversation a little. Do elves not have the same idea of beauty as humans? Ursäkta? Ursäkta? Oj? Why else would you make a joke about my face? ごくごく普通に同じだと思います。 I'm not convinced. I'm going to ask again. How do you see me? The rookie thinks long and hard. Just be honest. Hit me. 冴えない。おじさん手前の刑事さん? All that thinking just for that. これでも言葉を選んだつもりなんですが。 What the hell would she say otherwise? I knew it. I can't trust your sense of beauty at all. そんなことはないと思うんですが。 Ryoko, how do you see me? Do I look ugly to you? ちょっとやめてよ。私でそういうこと聞くの。 The lack of customers in here provides great acoustics.
ルカのコーヒーには雑巾の絞り汁を入れてと。 Det verkade ju inte som att kaffet var så bra ändå, så att... Quit it, you want to undermine my faith in old restaurant? 涼子さんはとても美人です。 Seriously? もちろん本当です。クラリスちゃんには特別サービスしておくわね。 Give you the works. A little praise is all it takes. What are you? You're a real bombshell, Ryoko. 料金2割増しの出血大サービスしておこうかしら。 That would be a double homicide, me and my wallet. Seriously, is this any way to treat her best customer? The rookie pipes up again. 新聞紙とかは用意しないでいいんですか？ Varför då? Ha? これって張り込みですよね。こう新聞紙で顔隠して小さく穴とか開けて監視するんじゃないんですか？ Ja, absolut. Det borde ni ha. Just what century is she living in? Is this another elf thing? にしてもルカがお仲間連れ歩くなんて珍しいわね。Hade inget val. Ryoko returns with 2 glasses of water. My boss made me do it. Certainly not my choice. 上からって係長さんでしょ？そんなこわばって言うことじゃないし。 Damn, of course. He comes in here a lot too. Ryoko seems to lack... Ryoko's seen his lack of authority firsthand. 私クラリスと言います。本日よりルカ先輩のパートナーに任命されました。パートナー？たまたま仕事で一緒じゃなくて？はい、いろいろとご指導を願うように言われております。それはまたご愁傷様。 Ryoko, lost for words, puts her hands together. それってどういう？ Hey, Ryoko, watch it. I decided it's best to keep her quiet. She knows quite a few other detectives, not just me, and more about the 13th division than most. 余計なことは言わないわよ。バイトでも仕事は仕事だから。すぐに用意するから待ってて。ごゆっくり。 Ryoko heads back to the bar, her phenomenal ass swaying. She seems happy to have been called beautiful. I grabbed that ass one time, got slapped into next week. I don't regret anything. I'm just glad she has such a chill attitude. それで先輩、どういう状況かそろそろ教えてください。Please tell me. What's going on? Oi. She's a persistent one. She really plans on playing a detective. Hej på dig katten. Well, we have to wait for the coffee, so I'll buy it. Have you heard about the Rupture murder? はい、騒動になってる事件ですよね。今朝テレビで見ました。Vad vill du Morgan? Kom. Kom. Du kan ligga i mitt knä om du vill. Detectives shouldn't be getting their intel from TV. Varför inte? そう言われましても、私が刑事になった Alltså のは vad 今 jobbade 日 hon から som ですし。 tidigare? Hur kom hon hit ens? Vad är bakgrunden? She has an answer for everything, huh? How long am I going to have to deal with this? 具体的にはどのような事件なのですか？ The owner of a kebab bar was killed in the kitchen. Time of death was around 2 this morning. The body was found completely ripped apart. 破裂。想像しただけでも気持ち悪いですね。 Nu gör du katten. Okej. 死因としては当然珍しいんですよね。 Stabbings, beatings, we see those all the time. Ruptured into chunks. Yeah, that's not so common. And no traces of a bomb or other explosives. That's why they're calling it the Rupture murder. それってやはりキーパーがやったことなんでしょうか？ Vad är en keeper? Jag vet fortfarande inte det. あるいは私のような魔術師でしょう Va? か？ Magician? One or the other, most likely. Magician? Keepers. Magicians. Får jag veta nu? The two names given to those with extraordinary abilities. Races like elves and whips. Whips?
whips. Born with the protection of specific fixed magic. Those without magic who obtain extraordinary abilities through other means are called keepers. While magicians and keepers are technically two different groups, many people lump them together. Both keep... Jaha, nu dog mina hörlurar. Vänta lite. Okej, jag tror ljudet är tillbaka nu. Så en keeper är alltså samma sak som en magician. Någon med väldigt extraordinary powers. Both keepers and magicians can have all sorts of powers. People are shaped by their environments and circumstances. In the same way, no two abilities are ever quite the same. So there could be a keeper capable of rupturing bodies. ウィプス族は炎を得意とする魔術師ですよね。So...いえ、捜査対象から外してもいいのではないですか？ What makes you think that? だって被害者は内側から爆発したんですよね。炎ってこう相手を焼くような能力じゃないんですか？beror väl på. そうなるとキーパーの可能性が高くなるような。We can't generalize yet. We may suspect other fire-derived power this time, but nothing is certain yet. Flame doesn't just mean shooting fire. I wouldn't be surprised if there are those who can heat things from the inside or even blow them up. Extraordinary abilities are diverse. Unique is not unique. It's not just turning your hand into a flamethrower. Melting a target with intense heat is just a touch. Heating a target from within to the point of explosion. Any of that would come under the flame category. There could easily be a whips capable of these things. Or heating your inside så de exploderar, det låter inte så rimligt. These abilities are simply classified by the energy that powers them, that's all. そういえば訓練所でも教わった気がします。I'd hope so. So, that's the basics of the basics. So it's impossible to narrow it down to a single suspect. Keepers are also a pain because you can't spot them, like you can an elf or whips. Humans and Segits can also become keepers, though how skilled they become is a different matter. And of course, keepers' abilities are often more complex than those of magicians. Trying to research them sends you down a rabbit hole. キーパーの犯人を捕まえるには臨機応変な対応が求められるということですね。That's right. でもそうだとしたら警察の捜査って何の役に立つんでしょうか？この系だと分かったからってそれに意味なんてあるんでしょうか？ Hey, hold on. This is why I hate working with rookies. We need to analyze everything and hunt down the criminal. To capture them, even if the possibility is only 1%. なるほど。 Keepers aren't, vad heter den igen? Cold Cruel Outlaws heter chaptern. Keepers aren't the only danger we face either. The other races integrated with human society are dangerous too. Elves, the wind magicians. Whips, the flame magicians. Segits, not magical, but physically powerful. And all the other races living here. Some that even the authorities don't have a handle on yet. All of them have powerful bodies and magical abilities, different from feeble humans. In other words, they are a threat. エルフは少なくともそんなことはありませんけどね。Alltså kommer vi få veta någon bakgrundshistoria dock? Alltså, är det här våran värld? Har det alltid varit så här? You really think that? It's true that the crime rate among elves is low, but it certainly isn't zero. Unlike keepers, elves can use wind magic. It's an inborn power that any elf can use. A potential inherent in their bodies, to be more precise. In any case, this jumped up rookie detective can most likely make use of magic too. One strange thing is that the magicians can't become keepers. It isn't possible to possess two different abilities. That means a wind-using elf can't also use flames. That also means keepers can't become magicians. That goes for all races. Biology, bodies, it's all a mess of a mystery.
Elven magic. Yeah, I need to make sure. How much magic can you use? 急に何ですか？ The rookie goes on the defensive. If this is gonna work, I need to know what you can do. そう言われればそうかもしれません。 It does. The rookie sits up straight. 私は基本の3つを習得しています。デルサバミサ、カサレシャート、ルレンガ Okay, ですね。 Delsa Bamisa, Casale Shalt Lurenga. 他にもいくつか習得したいと思っているものはあるのですが、時間がかかると思います。 Kan du berätta mer? Berätta vad de gör. What was that gibberish? Elvish? Translate for me, please. 飛行疾風障壁という意味です。 Makes sense. So she does at least have the basics. 私からも質問させてください。 Nope. I don't have to let a rookie grill me. Hello, are you a moron? Each letter comes with a jab. I really lay it on thick. The rookie's face turns red with frustration. そんな意地悪な態度取ってるとただにしないわよ。 Ryoko comes over to top up our water. You said it would be free. Hur långt det tar att få lite kaffe? ちゃんとクラリスちゃんのお世話してくれたら。 Shit. Stop adding more conditions. ありがとうございます。また意地悪されたら私を呼んでね。はい。 Stop playing along. 質問させてください先輩。大切なことです。 What is it then? 先輩はキーパーなんですか？ Yeah. いえ、刑事の中にはキーパーとして訓練を受けた人もいらっしゃると聞 Han är い ju たこと någon があるの slags で、 keeper. Han fick ju se det i prologen att han använde någonting. もしそうであるなら最初に聞いておきたいと。先輩が知りたがったように私も連携を取る上で重要になりそうなので。 Working together on what, rookie? She really is an upstart. I'll just have to put her back in her place. Do I look like some big shot to you? 全く見えません。 And that's your answer. She doesn't look disappointed, just vindicated. それで犯人の手がかりなどはまだないんですか？ No choice. At least it's a chance to get some respect from her. Nothing at the moment. The real investigation starts now. タレコミっておっしゃっていたのはその破裂事件に関する手がかりが得られるかもしれないということですね。 Yeah, pretty much. I might not have the power of a keeper, but no one gathers intel quite like me. そうだったんですね。左に出るものは Oh, there's 10, 20 of them. Hey, shut it! Stop interrupting me. Ska vi verkligen prata om allt det här framför henne ändå? Ryoko's long range shots from the kitchen hit hard. Anyway, what I mean is I have my own sources. すごいです。 The rookie looks at me with eyes full of respect. I'll admit it feels good. それでその情報をくれる人はどちらに？ She really seems very straight-laced. We are the 13th division. The one division allowed to slack off a bit. I guess I can't expect a rookie to understand. おい？ Nothing. Forget it. Still, what to do now? She's so serious she might actually report this to Chief Yamada. Of course, my talk of a tip was all bullshit. Just a convenient lie I'd cobbled together. It goes without saying that I got no leads at all, but she's looking at me with such expectation. If she finds out, he'll come back to bite me in the ass. I'm not a proud man, but I also hate unwanted attention. After starting the lie, I have to see it through to the end. Listen up, a tip is a secret information, but it can be hard to tell if it's true or not. For example, drop a tip that person A will be attacked in order to create an opening to actually attack person B. そうですね。 So, we need to make sure that the intel is legit. わかります。すべてを鵜呑みにはできませんよね。何か専門的な言い方がありませんでしたっけ？ I can see the rookie getting lost in her thoughts again. 千鳥？
You're quirky. So quirky. Super quirky. Enough with this airheaded elf. Seriously. Corroborating. That's the word you're looking for. そうです。裏取りでした。 The rookie gulps down her water. With this rookie here, I need something harder than water. So we start by checking out the tipster. Can we trust them? The work begins before you meet them. We have to check out if the tipster is telling the truth. なるほど。でも普通タレコミって匿名で連絡が入りますよね。 Vad vet du om det? Frågar jag mig själv. Ingenting, huh? Nothing? Okay. どうして通報者の居場所がわかるんですか？ How green can you be? Yes, they can be anonymous, but a wet like me has a bunch of known informants. What do you think we're doing out here? そういうことでしたか。全体像が見えてきました。I hope so. I blow smoke in her face. She doesn't seem to like it. No shit. Please do it again. She waves her hand to waft smoke away, so I give her another faceful. Poof. Asshole. She flaps, alltså våran karaktär, inte hon. She flaps her hands to clear the smoke again. Now that's a funny reaction. I do it 2 or 3 more times, just messing around. But then the rookie picks up on something. あれ、でも顔見知りのタレコミ屋なら信用できるのでは。She found a plot hole in my little story. My little story, my little story. It serves a detective well to always be suspicious. When you let your guard down, that's when you get betrayed. A trademark of the mafia. Build trust, then betray it. Never drop your guard. Whoever said it was a genius. なるほど。 She really doesn't have any respect for her elders. はい。コーヒーとカフェオレ、それからハンバーガーね。ありがとうございます。実は今日寝坊しまして、朝ごはん食べてなかったんですよね。Jag ska precis fråga, oh, okay. She has her burger in hand before I can get to my coffee. We're sleeping on your first day. Must be nice. もちろん遅刻はしていません。予定よりも起きるのが遅くなっただけです。 She bites ravenously into her juicy hamburger. It squirts ketchup. Reminds me of the case this morning. あんまり新人の子をからかわないようにしなさいよ。 I told you, but out of this. This is part of her training. しつけと体罰は紙一重とも言うしね。 Twisted words. Give me a break. I'm on bad footing here. Best to move off this topic. Where's your boss anyway? He's usually here by now. 今日はまだ出勤してないのよ。珍しいよね。 I thought this place was his sole reason for living. He's a taciturn man, usually found just washing cups. Wait. He's also the one who makes this disgusting coffee. 何よ。真面目な顔しちゃって。Vad händer nu? Do you know about the case this morning? The kebab bar Ovner. Jag tror vi tar och avslutar här. Vi har hållit på ganska länge nu. Jag hittar inte något bra ställe att avsluta, så vi får avsluta här. Det blir skitbra. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat, så hörs vi nästa gång. Det här var ett ganska roligt avsnitt. Jag är ganska taggad på att fortsätta. Det var ganska roligt faktiskt. Men tack för att ni har kollat. Vi hörs. Hej då.